Welcome to Bristol Gurmat class! Important thing today, so we have a camera team, we have the PBC channel, which is a new channel that's launched on Sky. So those of you that have Sky, you'll probably in a few weeks to a month's time maybe, you'll be able to see this program. Again, you'll be able to see yourselves on television and you can share it with your relatives. You'll all be celebrities, every single one of you. We're focusing, okay? Just like the barali, we're trying to, that hay, remember we talk about the hay, burning the hay, burning away the bad deeds, burning away the sins. That's what we want to do now in this next couple of minutes. Eyes closed, back straight. I'm going to close my eyes in a second as well. Ek oankar satnam karta purkh nirpau nirvair अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
Singh, we are here today at Bristol Gurmat class. You're one of the students, what I've been told by one of the teachers. How long have you been here? Just about a few months. Okay, and so why did you join? I mean, did you speak Punjabi at home, or is this something that you wanted to learn from here? It was because I kind of need to learn Punjabi. And what do you like about Bristol Gurmat class then? Probably when we do the Gurmat section, it's quite fun. Okay, when you say from, what do you mean? So like if you're learning about the Gurus, like they wouldn't just like tell us and then just expect us to memorize it. They'd give us an activity to help us memorize it. ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਊੜਾੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 5-6 ਬੱਚੇ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਮਰ ਆ? So what age do you accept children? 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਊੜਾੜਾ ਛੋਟੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਊੜਾੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਊੜਾੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਊੜਾੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਹਾਰਨੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ 올 ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁਹਾਰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ We're going to do all the lines because we don't know where all the stuff is at the moment. It's all a bit messed up, Hannah. Go on then, hold on a second. Let's just do Ura Era to begin with, yeah? Vaheguru. Let's focus. Everyone, focus here. Focus here. Vaheguru. I think it doesn't matter. It's a bit hard. Right, you're going to hold it up. Right. Ready? Where's Ura? Where's Ura? Is this Ura? Yeah. Is this Ura? No. Is this Ura? No. This is Ura? Yeah. Very good. You hold Ura. And Era. Is this Era? No. Yeah. Very good. Is that right? Chalo. And Edie. Is this Edie? No. Sure? This Edie? Yeah. Is this Edie? Rajiva, that Edie? Very good. Join that. And Sasa. Is this Sasa? No. This Sasa? Yeah. Are you sure? Sasa, yeah? No. Where's Sasa? Why is this Sasa? Why is this Sasa? Why is this not Sasa? ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ very good Era Ura. So we must remember this. If it was on its own, you should know that this is a very good. You should know this is a Akia. Very good. And Akia? Ura. Ura. Remember we say Ura. Very good. The next line. Where's the Kakka line? Right. Everything's mixed up a bit today. Let's start. There's no game now. We're just going to hold it. Okay? So, let's go. Kakka. Kakka. Gaga. Kagga. In your nose. Good. Again. Kakka. Kakka. Which one's kakka? Orange or blue? Listen carefully. Kakka. Orange. Kakka. Very good. Kakka. Which one's kakka?
Very good. मतर पतन गरम नरम मलम कसम तरम कलम सड़क साड़क सस्सा राड़ा कक्का साड़क सड़क रतन बल्ब कसल फर्स्ट लेटर कक्का मम्मा लला कमल कमल चरण. Every day we normally have to do like muharni with the like lagamatra. Sasa muktasa sasa Kanna sasa kana sa sasa si se sasa behari si sasa onkar so sasa dalankar so Vase, sasadlava se, sasahoraso, sasakanoraso, sasatipi sang, sasakanabindisa. Perfect. Does anyone else want to do a line of Maharni? Ajapat, what's your name then? My name is Aikenberg. Yeah. Anji Ekamjot, which line would you want to do then? I like to this one line. Ada kana a, iri bihari e, Anji, iri sehari a, Anji. ude alankar o, ude dulankar u, iri tipi ang, ade dulawa o. Ura. Ura onkar o, era kanabindi a. Very good, very good. Anybody else? Let's like say a few words. Yeah, sure. Yeah. Do you want to stand up? Yeah. I think it's like a great opportunity to have a good education such as this. So I think we should like all be grateful for the education we have. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I really enjoy Gatka and Gurmat section because I learn a lot. I really enjoy learning Shabads. I like the food. I really enjoy learning Punjabi. So Bhai Gurdas Ji asks Guru Ram Das Ji that, Guruji, how do I become a good Gursikh? How do I actually, what is it that I have to do? And Guru Ram Das Ji blesses Bhai Gurdas Ji with a shabad. Okay, so this is Mahalla Chokta. And there's instructions in it. We'll just do this line by line. So that means that you know that semicolon there, that's the Bishram. Right, so this Shabad starts off Gur Satgur Ka Jo Sikh Akai. So Bhai Gurdas Ji has come with a question, and the question is that Maharaj, you've written Nanak Likhya Nar, that the manual, the instructions are somewhere else. What is the instructions, and what's the instruction manual for? So the instruction manual is for how do I become? Yeah, that's it. Become a good Sikh. That's right. Become a good Sikh. Right. By now, you guys have realised that I don't have brilliant handwriting. Right. So, Guruji replies, and you guys can guess the meaning almost. Gur Sat Gur Ka Jo Sikh Akai. So, what do you think Sikh means? Sikh. Right. You got that one. What about Gur Sat Gur? Yeah. Guruji. Akai. If I say main tanu koi cheez aakhda, what does that mean? Say. So someone that calls themselves a Sikh must do this. Yeah, so that's what's to follow. Must do this. So number 1. So palke utth har naam
ਧਿਆਵੇ. So that's number one. That's one Pangti. So Gur Satgur ka jo Sikh akhaye, so pal ke uth har naam dhyawe. Easy one. What do you think uth means? Wake up. Yeah, wake up. Fine. Wake. What do you think pal ke means? Is it early? Waking up early. Haji? Is it waking up early? Early. Fine. Har naam. Guess is someone else? Reading Bible. Naam. Name, God's name, okay? Dhyave means to meditate, I'll give you that. Let's make a sentence out of this. So to wake up. So let's start. Gur Satgur ka jo Sikh akhaye. What do you think that means? To wake up early. Okay, so that's the second part. So the first part, Bhai Gurdas has asked the question, how do I become a Gursikh? And Guruji replies, Haji Guleen, So to become a Gursikh. to become a Gursikh or to call yourself a Gursikh. Okay, because we said Akai means to say. So to say you're a Gursikh, the first instruction is let's make a sentence out of this. To wake up. No, wake up Tar- early and meditate God's name. You got it. So Palke or Tarnam Dhyavi. That's number one. Amrit Vinyashtra. So, has everyone copied that? So that first instruction, let's just summarize. Instruction number one is wake up at Amrit Vela, okay? Amrit Vela. ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਔਰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ. ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਚੱਲਦੇ, 6 ਸਾਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ. ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਬ੍ਰਿਸਟਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ 4 ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਰ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਆ ਮੇਪਾਕ ਸਕੂਲ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ. ਤੇ ਓਕੇ, ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਫਿਰ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ. ਸਾਡੇ 104 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 80-90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਆ. ਰੈਗੂਲਰੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਸੋ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 90 ਬੱਚੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆ. ਆਰੰਭ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ 9:30 o'clock ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ. ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 11 ਵਜੇ. ਸਮਾਪਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ? ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ 11 ਤੋਂ 11:45 ਕਲਾਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 o'clock ਤੱਕ. ਓਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਯੂਨਿਟ ਹਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਇਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ. ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੈਰੇਜ ਆ, ਪੂਰੇ ਗੈਰੇਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੈਨ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ. ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 o'clock ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ. ਓਕੇ, 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ 3 o'clock 4 o'clock ਤੱਕ. ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਹਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਕੂਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਆ. ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਬਲੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਔਰ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਕਲਾਸ. 3 ਕਲਾਸਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਈਵਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਜੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬਚਨ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੀਸਾ ਮੇਰਾ ਵਾ ਤੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੋੜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲਾਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਮੌਕੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ 4000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਈਜ਼ਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਹੇਅਰ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਿਆ ਆ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬੁੱਕਸ, ਪੈਨਸਲਸ, ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਦਾ ਗੈਸ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਛੋਣੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਠੰਡ ਬਰਫ਼ ਸਨੋ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਕਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਣੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਊਟਕਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਊਟਕਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਨ ਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਇਸ ਟਾਈਮ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵ ਏਜੰਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ, ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੰਠ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਆਏ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਅਗਾਂਹ ਕਹਿ ਲਓ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹਾਇਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ? ਹਾਇਰ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਕਾਫੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 2-2 3-3 ਵੈਨਾਂ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਔਖਾ ਕਾਫੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਏਗਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਬ੍ਰਿਸਟਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Give to the poor. He would steal from the rich and give from the poor. And that's how the Khalsa survived nearly for 100 years. For 100 years, the Khalsa would have to go into hiding, into the jungles, into the hills, into the mountains. They would come, they would steal from the bad people, the rich and the evil people, and they would use that money for langar and to buy more shastar and to learn lots of different things. Eventually, a good time came. In the year 1800, the Khalsa began to establish its rule. And that's what happens, guys. Like your parents or grandparents would have done lots and lots of hard work.
Have any of you heard from your parents that we have worked so hard to give you a better future? Anyone heard that? Does anyone know what that means? What that means is that our parents and our grandparents would work or still work many, 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 many hours so that we can go to school, we can have clothes, we can have the best things that are available for us. They try really hard. In that same way, for Sikhi, so that we could wear out the stars and have Gurmat class and have Gurdwara, lots of people had to pay a price. And eventually what happens is, you know, when you sacrifice a lot, you get a lot. So when Akali Phula Singh Ji was at the peak of their life, the Khalsa had an empire. We had our own army and we had a coin. So, you know, on a coin today, it has the picture of who? The Queen. You know, in a few months' time, on notes and coins, the picture will change. Whose picture will it be? King Charles, right? In that same way, when the Khalsa's rule came, do you know what it said on the coins? It said the name of Guru Nanak Dev Ji and Guru Gobind Singh Ji, and it said Deg Deg Fateh on every single coin, because we ruled, right? Can you imagine a Sikh coin today? Not really. We've probably never seen what a Sikh coin looks like, but once upon a time, we had our own banks, we had our own army, we had our own schools. You know what you guys learn in school today? So you learn English, you learn maths, you learn science. You learn English as a language. Do you learn Punjabi as a language at school? Not really, not really. And that's why don't we learn Punjabi as a language? Because we don't rule this land. If we ruled this land, or we ruled any land, then in our schools we would be teaching what we teach at Gurmat class 7 days a week. So Akali Phula Singh Ji was born in that era, and they did lots and lots of different things for the Sikh empire. Again, I said it would be a really short summary. So just what we're celebrating this evening, at the time when the Sikhs had established their empire, in 1843, that shouldn't be 1843, that should be 1823. So in 1823, Akali Phula Singh Ji, they were called by the king of the Sikhs, who was called Maharaja Ranjit Singh. And Maharaja Ranjit Singh said, in the hills of a village of an area called Nashera, some Mughals, some Afghan Pathans have come and they've taken control of that area. So what was happening was that some really mean, evil, nasty people had come to the hills on the borders. So like we live in Bristol, we're on the border of the sea, and on the other side is Wales. So imagine, just imagine, that Wales was a completely different country, and the Welsh came into Bristol and they controlled Bristol, and they said, you can't speak English anymore, you have to speak Welsh. Is that fair? No, it's not fair. So that's just an example. We like Welsh people. However, the Afghan Pathan people, they came into the area of Nashera, and they said that if you're Khalsa, if you're Sikh, if you're learning Gurmukhi, you can't do that anymore. You have to learn their language, which was Pashto. And the Sikh empire and the Sikh army went to attack Nashera and get it back for the Khalsa. In that battle, the first person, so every Sikh army was called there, and Akali Phula Singh had an army too, and he was able to go to Nashera first. When he got to Nashera, he decided to do part, and after we do part, what do we do? What do we start Gurmat class with? What do we do at the beginning of Gurmat class every week? Kirtan after. We do Kirtans. What else do we do to start Gurmat class? Simran. We do some Simran. Something else? Ardas. Ardas. In Ardas, we ask Guruji permission to start class. And once we have a Sikh teaching, a Sikh principle, that Sikh kade Ardas karke nahi murda. So, what that means is if we do an Ardas to start Gurmat class, we have to do Gurmat class and finish Gurmat class. We can't go back because we've done an Ardas to Guruji. So Akali Phula Singh Ji got to this area
and he did an ardas in the morning at Amrit Vela, and the ardas was that Guruji bless us so that we can fight this battle and we can take over the city of Nashera again. Just as he had completed his ardas, the prince, the son of Maharaja Ranjit Singh, came and said that my father, the king, has said that you shouldn't go into battle yet because the reinforcements, so the rest of the army and the cannons that we own and the guns that we own and the other generals, they can't make it until later in the day. But Akali Phula Singh Ji, what do you think he did? What do you think he should do? Right. I think they still went in battle. He still went in battle. So there's two options. One option is that the prince has come, Prince Khadak Singh has come and said that don't go into battle, you're going to lose a lot. A lot of people are going to die, and you might even lose the battle. You should wait for reinforcements. Option two is that you go into battle. So let's have a vote. How many people would wait for the rest of the Khalsa army to come? Yeah, okay, we've got a few. And how many people would say that Akali Phula Singh should go into battle? Okay, a lot of you. Akali Phula Singh said to Prince Khadak Singh, I will go into battle. And Akali Phula Singh went into battle. And the battle was so ferocious, Akali Phula Singh, as he was traveling, what did people travel in those days? They traveled on horseback. His horse was shot and his horse fell to the ground. And he could have said that my horse has fallen, you know what, you guys carry on fighting, maybe it was a bad choice. No, he honored his ardas, and instead, the Khalsa army had elephants. He decided to get on top of an elephant, and he rode on that elephant, and he went and he charged into battle. And as he charged into battle, the reinforcements and Maharaja Ranjit Singh and everyone came after to support him. But Akali Phula Singh at this moment was only there with a couple of thousand of his troops. And as he was going on the army, there was a Pathan, an Afghan invader, who was hiding behind a stone, behind a rock. He took a gun and he shot 2 bullets at Akali Phula Singh. The first bullet hit the person that was riding the elephant, and that person fell off. Then the second bullet hit Akali Phula Singh himself. Now, usually when a bullet hits you, what happens is you fall backwards from the pressure. Akali Phula Singh had a farla. So let me explain what that is. I'm wearing a dastar. You can see Akali Phula Singh's dastar. That dastar is a bit different to mine. It's a battle dastar. It's called a Dumalla. And there's a story when the youngest son of Guru Gobind Singh Ji, Baba Fateh Singh Ji, was tying their own dastar one day, and tradition says that as they were tying their dastar, their dumalla, a little bit of cloth stuck out, like a little bit of cloth stuck out of their dumalla. When Guru Gobind Singh Ji saw that their 5-year-old child had tied his own dumalla and a little bit of cloth, it wasn't messy. So that's a teaching for us. Sometimes we don't tie our dastars or patkas or keskis because we think we don't look very good, or it's not messy, it's quite messy, we can't do it neatly, so we get a bit shy and we don't do it. But Baba Fateh Singh Ji just tied their dumalla and a little bit of cloth came out of their dumalla. Guru Gobind Singh Ji was so happy, they said that Fateh Singh, after you, a whole panth will follow you. There will be thousands of people just like you. So Nihang Singhs, especially the warriors, the generals of the Nihang Singhs, they have a farla on top of their dastar. So if you can see, there's something hanging from Akali Phula Singh's dastar, that's called the farla. And it acts like a nishan sahib. It's a symbol of Sikhi. Hanji Putt. I know how to tie that type of. Brilliant. So we have someone that knows how to tie that type of dumalla. But not anyone can wear a farla. A farla is an award. It's an award by the month. So if you're a general, if you're a warrior, if you've done lots of seva and lots of simran, then you're blessed with a farla. So Akali Phula Singh, when he was shot, through Guruji's power, on top of the elephant, he didn't fall backwards, he fell forwards. And his farla, that cloth that you can see, was waving around like that. So from a distance, if you imagine, these are the days without telescopes and cameras and zoom-in lenses,
when he fell forwards, it still looked like he was alive because his parla was still flying around. And the forces, the enemy, was still really, really scared. And what the Khalsa did was they shackled his elephant to the ground so it looked like he was still there. And in that much time, Maharaja Ranjit Singh and all of the other generals were able to come with their cannons, and the Khalsa won the Battle of Nashera. So this evening we're celebrating the 200th anniversary. So it's been 200 years since that anniversary of that Battle of Nashera and the Shahidi of Akali Phula Singh. Can we have a jagara for that story?